Так. Мне кажется, поехали. Тогда, пожалуй, и начнем. Всех приветствуем. Сегодня у нас очередной онлайн митап питоновский. Сегодня мы собрались всем нашим минским питоновским сообществом немножко в новом формате. Мы тут тестируем новые возможности новых платформ. Надеюсь, все пройдет хорошо. На всякий случай напоминаю, что мы своим сообществом большую часть времени существуем в формате телеграм-канала. Ссылочка уже есть в комментариях на YouTube. Кто не знает, что за канал, нажимайте, заходите, смотрите. Сегодняшний митап, как я сказал, мы проводим в немножко другом формате, с немножко другим набором технических моментов, и нам в этом всем помогает и в плане организации митапа, и в плане созыва спикеров. Во всем этом нам помогают наши партнеры On The Spot и Orca Security. Я передаю слово Кате, она расскажет, что нас сегодня ждет. Да, всем привет! Рада всех приветствовать. Пишите, я сразу скажу, пишите комментарии, вопросы. Мы со спикерами их все видим и будем рады такому общению интерактивному. Да, On The Spot и Orca Security помогли нам с организацией митапа, взяли на себя приглашение спикеров. И, как нам кажется, получился очень классный лайнап. В программе 3 доклада. Для каждого из спикеров мы оставим по 5-10 минут ответить на все ваши вопросы. И так как у нас сегодня 2 англоязычных спикера, поэтому я буду переключаться на английский, представляя их. И вы, пожалуйста, тоже пишите им свои вопросы на английском. Они тогда сразу смогут оперативно с вами общаться. Вот, и чтобы больше не задерживать, я готова представлять спикеров. Подключаю первого. Это Олег Чуркин. Олег, привет. Так, ты на мьюте, мы тебя не слышим. Пока Олег подключает. Ну нет, пока не слышим. Похоже, у тебя мьют где-то на уровне наушников или интеграции наушники с компьютером, потому что я вижу, что у тебя не зачеркнут микрофон на картинке, значит, это не на уровне платформы. Угу. Пока Олег разбирается со звуком, я кратко представлю его. Олег уже более 10 лет занимается разработкой Python-проектов, сейчас руководит финтех-разработкой в Киеве. Кроме того, он очень много выступает на конференциях. Нет, пока не слышно. Попробуй перезайди. Доклад, не слышим. Доклад, я пока все эти технические нюансы, доклад расскажу, что очень свежий. Олег с ним выступал буквально месяц назад на Moscow Python Conf. Его еще нигде нет в доступе, и поэтому огромная благодарность, что Олег согласился его рассказать для минских разработчиков. Вопросы Олегу пишите по ходу, но на все он ответит в конце. Олег, the stage is yours. Как звук? Я предлагаю, давай попробуй перезайти по ссылке. Угу. Сейчас, одну секунду. Пока мы ждем Олега, может быть, ребята, те, кто уже пришел. Там уже идет спор, что лучше, пробелы или табы. Я считаю, самый лучший подход — это чуть-чуть пробелов, чуть-чуть табов, чтобы у всех подгорало. Так, пока ждем. Угу. Меня, тихо говорят, слышно. Меня тихо слышно? Олег, есть. Да, Шарь экран. Да, извините, совершенно невнятные технические трудности. Я надеюсь, меня хорошо сейчас слышно и видно мой экран. Да. Так.
Итак, я тогда, пожалуй, начну свою презентацию, раз уж меня видно и слышно. Да, сегодня я расскажу не сколько, наверное, про Python, как про какие-то инструменты в экосистеме Python, и слегка затрону даже тему DevOps. Конкретно сказ мой будет сегодня про то, как мы в одной компании готовили наши сервисы, написанные на Python, к выкладке на продакшн в облачную инфраструктуру. И конкретно через какие мы прошли препятствия для этого и что вынесли из этого процесса. Немножко обо мне. Я сейчас работаю в компании QIWI, в IT я достаточно давно. Ну и больше 10 лет уже разрабатываю Python-продукты. Да, сейчас я работаю в компании QIWI и делаю внутри QIWI такой небольшой стартап внутри большой компании. О чем это говорит? О том, что если вы работаете в большой компании, в которой есть уже очень хорошая платформенная команда, то, скорее всего, вы будете воспринимать мой доклад совершенно по-другому, потому что у вас уже разработана куча инструментов и уже сделано много того, что мы еще в своем маленьком стартапе не сделали. Вот. У нас микросервисная архитектура, да, это накладывает определенные на нас как ограничения, так и свободы. Все написано Python 3, стандартно мы используем Flask Django и хостимся в Google Cloud. Соответственно, мы используем в основном менеджер-ресурсы, такие как Kubernetes и CloudScale. Мы используем Postgres в CloudScale. Немножко про то, какие проблемы мы хотели все-таки решить, когда столкнулись с выкладкой наших сервисов в облако и с разработкой новых сервисов. Основная проблема – это как быстро новый сервис ввести в эксплуатацию, чтобы не тратить на это какое-то дополнительное время, чтобы можно было буквально там одной строчкой или одной командой получить уже все необходимые настройки этого сервиса для сервера CI и CD. Немаловажно это иметь возможность быстро развернуть сервис локально, да, чтобы как-то его потестировать разработчику, да, чтобы он мог локально развернуть сервис, как-то его потрогать, может быть, поделать какие-то запросики, посмотреть на него и так далее. Плюс, поскольку у нас сейчас все разработчики работают над всеми сервисами, то мы хотели унифицировать настройки и различных линтеров или других каких-то библиотек, и также унифицировать версии различных зависимостей, да, которые используются в наших сервисах. И поскольку мы такой финтех-стартап и работаем с деньгами, и в том числе с карточными данными, у нас есть PCI DSS сертификат полученный, то мы хотим поддерживать высокий уровень безопасности наших сервисов и снизить количество человеческих ошибок. Основывались мы также на том, что хотелось бы идти быстро, да, использовать простые и проверенные решения, чтобы не тратить много времени на копание в костылях или каких-то доработках. Прежде чем начать, поскольку я буду рассказывать о шаблоне, то можно этот шаблон уже посмотреть в очень усеченном виде на GitHub. Вот. В дальнейшем мой рассказ будет именно строиться на содержимом этого шаблона. И я сразу скажу, что некоторые моменты все-таки будут только на слайдах, потому что какие-то файлы, директории мне пришлось с GitHub вырезать по определенным причинам. Итак, начнем с того, какой фреймворк вообще используется для создания самого ядра шаблона. Наверняка вы все о нем знаете. Это cookie-cutter, для каждого сервиса отдельный git-репозиторий. В этом git-репозитории лежит, в самом git-репозитории шаблона, да, на основе которого базируются все остальные сервисы, находится примерно вот такое дерево файлов.
И сейчас я по этому дереву пройдусь и расскажу, из чего же оно все-таки состоит. Ну, перво-наперво вы сразу могли заметить, что мы используем TeamCity как сервер CI/CD, и соответственно, вместе с сервером идет конфигурация какая-то специфичная для самого сервиса. Там в конфигурации существует множество различных job, то есть там описан пайплайн, там собираются докер-образы, запускаются тесты, прогоняются линтеры, куча сканеров различных, которые проводят и статический анализ кода на уязвимости именно, и анализ на уязвимости докер-образов и так далее. В общем-то, это стандарт де-факто для финансовых сервисов. Директория инфра и знакомые, наверное, всем вам файлы с названием Docker используются как раз для того, для чего, наверное, все их используют. В образах докера мы собираем продукт, запускаем тесты, деплоим тоже контейнеры и различные провиженные задачи тоже запускаем в докер-образах. Это основной скелет приложения, да, тесты и сами файлы с кодом, да, самого сервиса. Здесь особо добавить нечего. Ну и, наверное, такие файлы хорошего тона, да, как я их называю, это в основном нужны для локальной разработки, да, то есть editor config у нас содержит какие-то настройки редакторов, разработчиков. Вот. Ну, фласкенов – это исключительно для фласка, какие-то переменные окружения, которые она оттуда любит читать. Makefile содержит в себе некие стандартные билдовые задачи, из которых строится пайплайн. Ну и с помощью Docker Compose мы управляем как локальной разработкой, так и в CI-сервере тоже используем Docker Compose для запуска тестов и линтеров. И наверняка вы знаете про PyProject, TOML файл, в котором описаны наши зависимости наших библиотек. И там же и современные утилиты, питоновские библиотеки, кроме, пожалуй, Flake 8, хранят настройки, да, своего запуска или какие-то свои настройки. Но вот для тех утилит, которые, к сожалению, еще не перешли на PyProject, мы оставили setup.cfg, в котором тоже содержатся настройки для этих библиотек. А сами настройки приложения у нас хранятся в отдельном YAML-файле. Мы пришли к этому благодаря одной библиотеке, о которой я потом расскажу. Вот, то есть конфигурация приложения у нас не в каких-то питоновских файлах хранится, а именно в YAML. Нравится вот нам YAML писать. Расскажу теперь про тот самый package management, да, который я упоминал, когда рассказывал про PyProject. Ну, на данный момент, мне кажется, самое современное и многообещающее решение – это Poetry. И почему же мы решили именно на нем остановиться? На свое время у него был лучший алгоритм Dependency Resolution, да, то есть никаких проблем с различными странными зависимостями, версий зависимостей тогда не было, как у PIP, например, и PNF. Он позволяет создавать нам детерминистические сборки благодаря лог-файлам, то есть те же версии библиотек, которые у вас собрались на тестинге, будут и в стейджинге, и в продакшене. Да, раньше была иногда очень часто большая проблема, когда версии библиотек могли не совпадать при разных сборках. Вот, и случался иногда некоторый коллапс. Вот. Поддержка PyProject и вот этих пепов известных достаточно, то есть все зависимости и конфигурации хранятся в PyProject, все версии. Poetry поддерживает хорошо приватные PyPy репозитории. Это очень важно для нас, потому что мы не используем глобальный PyPy репозиторий в своих проектах. И Poetry позволяет легко управлять виртуальным окружением. Ну, там особо много не надо, но это освобождает нас думать о том, что у нас там virtualenv, не virtualenv, PyEnv, не PyEnv. Вот. Poetry за нас все делает. Я буду показывать такие хайлайты конфигурации наших инструментов, чтобы, наверное,
какие-то, может быть, самые интересные моменты для вас показать из этого шаблона. Вот. И первое, что я покажу, это конфигурацию Poetry, да, как она выглядит. И здесь можно заметить, что вот как раз мы используем несколько приватных PyPy репозиториев. Один из PyPy репозиториев – это, естественно, прокси на глобальный PyPy, ну а второй – это наш, так сказать, личный, приватный, в котором хранятся наши библиотеки. Мы обязательно проверяем, да, все установленные библиотеки с помощью safety, то есть ищем там уязвимости, если они находятся, обязательно их обновляем. Вот. Для тех, кто использует публичный GitHub, всегда есть возможность воспользоваться внешним сервисом. У нас сейчас GitHub внутренний, поэтому приходится пока самостоятельно делать эти pull-реквесты, пока такой автоматизации нет. Ну, еще стоит отметить, что мы обязательно ставим default true у нашего приватного репозитория, чтобы он являлся для Poetry дефолтным. Мы тем самым запрещаем использование глобального PyPy и избегаем вот этой вот уязвимости, которая называется dependency confusion. Как вы видите, мы используем много библиотек, которые разработаны внутри нашего проекта. Я сейчас использую достаточно распространенное слово acme. Вот. У нас есть общие какие-то утилиты, и если кто-то на глобальном PyPy создаст пакет вот с таким именем, acme command utils, то если мы не поставим default равно true в данном случае, то этот пакет установится из глобального PyPy, и код злоумышленника попадет в нашу инфраструктуру. Вот, поэтому нам приходится выключать глобальный PyPy. Также хочу отметить, что мы стараемся использовать те зависимости, для которых есть бинарные пакеты, чтобы не тащить в докер-образ dev-библиотеки, поэтому стараемся зависимости прописывать так, чтобы у них были wheels. И вот есть такой сервер приложений, который некоторые называют uWSGI, некоторые microservices. И вот мы используем, в общем-то, сторонний проект, который PyMicroServices называется. Вот они билдят бинарные инсталляторы для микровизги, потому что сам создатель этим не озаботился. Кстати, о сервере приложений. Да, мы используем именно микровизги, я буду его так называть. И, наверное, это, большинству знакомо разработчиков, особенно таких, кто давно уже в индустрии. И я, наверное, тоже опирался на выбор этого сервера приложений, именно исходя из того, что оно проверено временем. У него запредельная кастомизация, но это может иногда мешать, да, не всегда это помогает. Да, микровизги поддерживают еще асинхронные воркеры. Это важно для нас, потому что мы используем gvent, библиотеку gvent, чтобы делать наши приложения асинхронными. И также микровизги поддерживают автоматический релоад воркеров в случае наступления определенных критериев. Мы это используем, чтобы, скажем так, некоторый неконтролируемый нами рост памяти не приводил к тому, что приложение будет убито OEM-киллером, да, а просто воркер перезагрузится и освободит память. Вот, кстати говоря, примерная конфигурация uWSGI базовая, микровизги, простите. Здесь мы используем только один, наверное, параметр, связанный с ограничением памяти, это reload on RSS, 250 мегабайт. При достижении количества резидентной памяти, занимаемой воркером, 250, вернее, даже больше, чуть-чуть, микровизги этот воркер обновит, и занимаемая память сбросится. Есть еще несколько параметров, которые контролируют это поведение, но они у нас использовались, но мы решили от них отказаться, потому что они приносят скорее больше вреда, чем пользы. Таким образом, мы защищаемся от утечек памяти, которые могли бы случиться при работе нашего Python-приложения. Классические, наверное, настройки, которые в большинстве инсталляций установлены в true, да, то есть мы разрешаем треды, чтобы у нас там с entry всякие коллекторы работали.
Стрикт у нас запрещает опечатки в файле конфигурации, недап требует приложения, иначе воркер не запускается. И дайнтерм нужен для того, чтобы microSGI успешно работал в Kubernetes, потому что при рестарте подов, которые происходят при апдейте, при роллауте, Kubernetes посылает процессу внутри пода сигтерм, а по умолчанию сигтерм для microSGI – это сигнал на то, чтобы просто перегрузить код и конфигурацию. Он не завершает само приложение. Вот, поэтому здесь необходимо его установить в true. И последний параметр нам пришлось тоже выставить в true, чтобы избавиться вот от такой ошибки. Возможно, тот, кто пользуется Python 3.7 или ниже, иногда встречал вот такие истории. Есть баги в Python, там в модуле логин, которые связаны с тем, что некоторые локи не совсем корректно работали с форкингом. Если не указывать lazy apps, то microSGI использует подход форка, и из-за этого это сильно ускоряет процесс появления новых воркеров, но приводит к дедлоку, и воркер просто не запускается. Вот, в результате мы пожертвовали временем старта приложения и немножко памятью ради стабильности. Возможно, кстати, в последних версиях Python эти баги пофикшены, и данный параметр будет не актуален. Вот, он тоже приводит к определенным челленджам для разных библиотек, но в целом мы справились. Что еще можно подсветить у microSGI? Во-первых, есть поддержка нескольких окружений в одном файле. Да, тут видно, что development, staging, production, потом команда запуска самого microSGI, и у вас в разных environment разные настройки. Также здесь есть интересный подход, который позволяет даже в разных environment или в разных приложениях менять какие-то переменные из дефолтной секции. На этом, наверное, у меня с microSGI все, и я перехожу к следующему инструменту. Он называется Dynaconf, и как раз его мы используем для хранения конфигурации приложения. Но, как я уже говорил, конфигурация у нас хранится в YAML, хотя на самом деле Dynaconf позволяет хранить конфигурацию приложения в совершенно разных форматах файлов. Там это может быть TOML, это может быть INI, это может быть Python. Вот. И что самое важное для нас, это то, что Dynaconf поддерживает слияние из различных источников настроек. Мы используем HashiCorp Vault для хранения секретов. И, соответственно, при старте приложения некоторые несекретные настройки берутся из файлов настроек, которые находятся рядом с приложением, а всякие секретные берутся из Vault, и Dynaconf их мержит и предоставляет единый интерфейс к этим настройкам. То есть через изменение настроек Vault можно перезаписать настройки приложения. Это очень удобно. И вот как раз я сейчас упоминал, что есть несколько лоудеров, которые позволяют загружать настройки из разных внешних источников. Поддержка фреймворков известных – это уже, в принципе, тоже стандарт. И как это выглядит со стороны разработчика? Вот такой вот есть YAML. Да, и здесь вы видите, что мы взяли YAML вместо TOML Python. И почему? Потому что вот мы привыкли писать YAML. Нам в нем нравится то, что он достаточно лаконичный. В целом там нет таких странных синтаксических решений, как в TOML. Его можно прочитать любыми другими средствами. И что самое важное, в нем есть якори и псевдонимы, которые позволяют реализовывать некий такой тип наследования, да, как вы можете видеть. В файле настроек описаны несколько типов окружений, да, то есть там для Compose вообще свое окружение, там для стейджинга в Kubernetes свое, в локальной разработке свое. Вот. Все это описывается, переопределяется, и Dynaconf потом самостоятельно все мержит и получает финальный результат. У нас также есть своя валидация обязательных полей. Вот то, что вы видите внизу, такие required, under поля.
Это наша такая небольшая доработка для библиотеки единоконф, чтобы было очевидно, какие поля требуются. И вот если разработчик видит вот эти вот required, это значит, что эти поля приходят в сервис из Vault, да, и нужно их там смотреть. Ну, и секреты как бы и там и хранятся. Дальше, пожалуй, перейдем к основному инструменту, который мы используем для сборки и запуска различных provisional задач. Вы все его прекрасно знаете. Вначале мы создаем такую общую сеть, в которой крутятся все наши сервисы, чтобы они не интерферировали с какими-то другими контейнерами на вашей машине. Все крутится в одной сети, да, и локальная разработка, она строится там на 4 командах буквально. Это запуск базы данных Postgres, создание новой базы в этом Postgres, запуск миграции и запуск всех сервисов. Ну, у нас пока простая конфигурация, то есть у нас из внешних сервисов пока только база, но в целом ничего не мешает в эти композ-файлы добавлять что угодно, там, начиная от Redis и заканчивая RabbitMQ каким-нибудь. Вот, у нас пока все по-простому, и этого хватает. Ну, а, соответственно, тесты запускаются тоже вот такой одной командой, ну и линтеры, и всякие проверки уязвимостей вот второй такой же командой. Что хочется отметить по файлу Docker Compose. Ну, во-первых, да, мы стараемся всякие вот эти вещи, которые мы могли бы написать на баше и запихнуть в make-файл, писать на питоне, и даже реализовали свой собственный тулинг, который вот назвали там Acme Tasks. Он содержит у нас всякие для автоматизации команды. Ну, если вы работаете в большой компании с платформенной командой, как я говорил, то у вас такой тулинг тоже есть, и он достаточно богат, намного богаче, чем у нас. Вот, можно видеть и так, как здесь команды через Poetry запускаются внутри Docker Compose, используя эти команды, которые знают, как там что дальше выполнить. Ну, используется библиотека TeamCity Messages, чтобы репортить данные о тестах в TeamCity. Да, и мы используем мультистейдж билды. Как мы видим, там Target Development стоит. Да, у нас еще в Docker-файле еще есть Target Production, и в зависимости от того, для каких целей мы собираем этот Docker-образ, мы выбираем Target. Соответственно, в Development ставится больше библиотек. Теперь немножко больше про деплоймент. Здесь будет совсем немного. Вот так выглядит наша конфигурация деплоймента. И самое интересное было, как бы нам поддержать вот множественные конфигурации окружений, потому что, естественно, деплой в тестинг, стейджинг и продакшн у нас различаются. И мы просмотрели несколько вариантов. По каким-то причинам все эти варианты не подошли нам для использования, либо были сложные на тот момент для использования, либо не хватало какой-то функциональности. И мы остановились на инструменте, который называется Customize. Он встроен уже в kubectl с определенной версией и позволяет описывать различия между вашими средами при деплое. Ну, в таких отдельных оверлеях, это отдельные файлы, и поддерживается несколько стратегий слияния. Вот, поэтому мы сейчас сидим именно на этом инструменте, и он нас полностью устраивает. Из важного это то, как работает graceful shutdown наших сервисов в кластере. Дело в том, что microservices не поддерживает graceful shutdown. Вот, то есть при любой попытке завершить microservices текущие запросы он канцелит. Соответственно, вы получаете там какие-то ошибки, 500, 502 и так далее. И пришлось сделать вот такой хак, это называется pre-stop-hook, то есть перед тем, как снять с пода трафик, мы просто банально сидим и ждем определенное количество секунд, пока microservices успеет обработать за эти микросекунды все запросы, которые сейчас выполняются, и уже после этого спокойно посылаем ему сигнал сектяр. Вот такие вот нюансы есть с приложением, с сервером microservices. Ну, еще хочу отметить, что у нас на каждый сервис написаны network policy, которые работают по принципу «все, что не разрешено, запрещено». Это требование сертификации PCI DSS. Соответственно, по поводу трафика, да, все сервисы описано, куда они могут пойти по HTTP. Во все остальные места они не могут сходить.
Итак, сейчас я, наверное, предвосхищу какой-то общий вопрос. Вот насколько удобно в целом хранить конфигурацию сервиса, да, в самом репозитории с сервисом, если у вас микросервисная архитектура. И это не очень удобно, как выяснилось в процессе эксплуатации. Ну, во-первых, достаточно сложно стало выносить какое-то одно и то же изменение во все конфигурации сервисов, потому что механизма централизованного обновления шаблона у нас нет, потому что шаблон – это бейзлайн, все сервисы от шаблона немножко разъехались, поменяли конфигурацию, и как теперь мерджить измененный шаблон с шаблоном в сервисах совершенно непонятно. Ну, во-вторых, различные зависимости, которые возникают между сервисами, то есть вы там общую библиотеку обновили, вот, да, а в каком-то сервисе она не обновлялась полгода, и потом вам нужно ее обновить в этом сервисе, вы, соответственно, надеетесь на то, что вы сейчас ее обновите, и ничего не сломается, и надеетесь на то, что в этом сервисе есть тесты, которые вам помогут это все проверить. Иногда просто банально лень создавать какую-то новую библиотеку, чтобы выносить туда общий код, да, который непонятно где может потребоваться, а может и не потребоваться. Опять же, да, есть какая-то конфигурация, которая отвечает за деплой в самих сервисах, а есть какая-то более высокоуровневая конфигурация, которая занимается, например, в другом репозитории, код написан на Terraform. И в некоторых моментах эти конфигурации немножко разъезжаются между собой, и нужно, иногда приходится их определенным образом обратно связывать. Ну и хочется на самом деле иногда вот какого-то такого решения с хорошим UI, где можно будет просто зайти, создать новый сервис и все у него там насоздавать шаблончики всякие, указать, что используется и так далее, и так далее. Ну, UI или консольную утилиту, как в крупных компаниях, например. Что мы сейчас анализируем, да, чтобы как-то внедрить у себя? Ну, отдельный репозиторий для всей конфигурации, да, вынести всю конфигурацию сервисов, связанную там с Kubernetes или с настройками там сервера приложений в отдельный репозиторий и управлять оттуда этой конфигурацией. Да. Потребуется изменения в CI серьезные, ну и там дополнительные доработки. Можно написать свой какой-то Kubernetes-контроллер, который там снизит количество конфигураций в каждом сервисе, да, до какого-то супер-минимума, который будет разрешен изменяться разработчикам. Сейчас, например, так происходит в компании QIWI. Очень такой серьезный, да, путь – это в монорепозитории, как в крупных компаниях, где, если вы меняете, да, что-то в одной библиотеке, вы фиксите все приложения, находящиеся в этом монорепозитории. ChatOps, да, мы используем Slack, очень удобно. Можно какие-нибудь боты или workflow подключить, чтобы через Slack деплоиться, создавать новые сервисы, как-то изменять шаблоны и так далее. И инструмент, который мы тоже недавно смотрели, это Backstage.io, интерфейс, разработанный компанией Spotify и выложен в open source, который как раз такой девелопер-портал реализует и позволяет вот делать примерно все то, что я описал. То есть создавать сервисы, там, модифицировать их темплейты, сразу все деплоить куда нужно, создавать графики там, для графаны, дашборды и так далее. Вот. Наверное, на этом у меня все. Спасибо большое, и я готов ответить на вопросы, если они есть. Так, пока ты делал доклад, упали пару вопросов. Сейчас мы их, я на всех покажу, зачитаю. Я пошучу, но главный вопрос, табы или пробелы? Я лично за пробелы, за 4 пробела. Yes. Аргументируешь? Ну, тут как бы аргументация простая. Табы не проходят PEP-8, а PEP-8 – это такая библия для Python-разработчиков, и я думаю, никто с этим спорить особо не будет. Поэтому давайте просто следуем PEP-8. Пока ждем вопросы, будем немножко дальше шутить. Но набирать же 4 пробела труднее, чем один таб. Это ж надо 4 раза нажать пробел, а таб 1 раз нажал, вот тебе и таб.
Да, но только сейчас и пробелы-то не набирают. Просто таб жмут, а IDE-шка сама умная подставляет там, сколько нужно пробелов. Чересчур хитрые нынче программисты. Вот Ну, да. в современных сериалах про программистов и Силиконовую долину они все еще пробелами пользуются. Ну, в смысле, кнопкой пробел. Тогда дальше. Оставляли комментарии, что Poetry One Love. Поддерживали тебя в этом выборе, но был вопрос, почему не Fast API? Часто этот вопрос задают. Ну, самая такая неинтересная причина, это так сложилось исторически, то есть команда, которая, допустим, ну, когда проект начинался, там и Fast API еще не было, скажем так, да, то есть просто не было этого фреймворка, он не так давно, в общем-то, выстрелил и завоевал внимание, вот, и тогда были Django, Flask, HTTP и что-то там еще, ну, из такого, из модного, и просто взяли то, с чем решили работать, ну, с чем умели работать, да. А потом, когда поняли, столкнулись с тем, что как-то все плохо у синхронных приложений с IO-задачами, это прям наткнулись мы на это, что ну, не справляется уже синхронное приложение с кучей IO-задач, потому что мы, по сути, очень много запросов выполняем в различные другие сервисы и там, во внешние какие-то сервисы. Вот, мы решили как-то что-то делать с этим, мы попробовали Gvent. Да, то есть мы его начали внедрять в приложение и поняли, что он вполне неплохо справляется, и в целом это решение, оно работает на определенных запросах быстрее, чем в Fastap. Ну, а добавив туда PyDentic, написав несколько там хелперов прикольных, там уже теряется эта связь, потому что на самом деле ну, с фреймворком мы взаимодействуем 2% своего времени рабочего, все остальное мы просто пишем много кода, много бизнес-логики, и ее на самом деле удобнее писать в синхронном ключе. То есть там меньше как-то когнитивной нагрузки на все это, а потом Gvent все делает за тебя, и ты получаешь асинхронность. Очень здорово. Спасибо. Да. А вот сейчас был вопрос, не думали отказаться от Gvent? Да. Ну, ты на него, может быть, ответ. Да, может быть, в новых сервисах вот попробуем в Fastap сравним, насколько это действительно хорошо зайдет. Но когда у тебя написано много кода и общих библиотек синхронно, то такой переход, он достаточно болезненный. Вот. Есть ли еще, может быть, вопросы? Пишите, пока Олег на связи. Я открыл комменты, там есть про акции какие-то вопросы. Да, спрашивали, как идет разработка внутри QIWI, акции-то все падают. Я, пожалуй, в рамках этого митапа на такие вопросы не буду отвечать, как вы понимаете. Да, и тогда последний вопрос. Да, еще тут предпоследний. Были какие-то проблемы, подводные камни при внедрении Gvent? Подводные камни случились, потому что, когда вы разрабатываете синхронные фреймворки, вы немножко вальяжно относитесь к глобальным переменным. И вот использовались различные глобальные сущности, да, которые при внедрении Gvent, они стали глобальными также еще для всяких вот этих лайт-тредов дживентовских, и появились состояния гонки некоторые. Некоторые состояния гонки, которые мы не ожидали, что они возникнут да, в синхронном приложении, а вот с Gvent они возникли. Пришлось это все фиксить, и мы даже написали небольшую памятку о том, как разрабатывать приложение синхронное так, чтобы потом оно не выстрелило в ногу при превращении его в асинхронное. Да, Gvent в приложение в текущее добавляется в
1, 2, 3, 4 строчки. То есть вот есть приложение на фласке, 4 строчки написать, и бац, оно асинхронное стало. Вот. А чтобы его на фастапе переписать, это я даже не смогу это оценить, то есть это огромное количество человека часов. Поэтому переход на Гивент, он сам собой как бы вышел. Это было очень просто и нативно. Спасибо. И тогда последний вопрос. Не думали ли про OpenIP? Тут не совсем вот контекст уловил. OpenIP у нас используется для описания, например, публичной документации нашего проекта. То есть она вся написана на OpenIP и рендерится с помощью рендерера OpenIP. Вот. А то, что в фастапе есть прикольная интеграция со Swagger и OpenIP, она автоматически генерируется, я считаю, что это большой плюс в фастапе, потому что те библиотеки, которые есть для Flask, для генерации вот автоматической документации Swagger, скажем так, они достаточно как-то вот с нюансами. Ни одна мне особо не понравилась, но мы там решили воспользоваться одной, и она тоже для наших REST-опишек, которые мы используем, генерирует OpenAPI. Вот, то есть с этим тоже сейчас проблем нет. Но согласен, что в фастапе это, скажем так, сделано лучше. Хорошо. Олег, спасибо большое, что присоединился. Мы тогда тебя отпускаем. Вам спасибо. Спасибо большое, Спасибо что пригласили. большое. Пока, если кому-то будет интересно, мы еще оставим твиттер Олега, вы сможете ему написать, а я подключаю следующего спикера и переключаюсь на английский. Hi, Benjamin. Hello. Thank you. And yeah, let me quickly introduce you because we are very happy that you joined. And Benjamin is a core developer of CPython and PyPy. He's an author of 6 library, which is Python compatibility library. Guys, here I will quickly drop link to Python comments. Please put pluses or thumbs up if you are using it or you at least know about this library. We're really interested. And Benjamin has been responding to CPython security reports for more than 5 years. So he's pretty aware of different security issues and frustrating bug reports that volunteers keep sending. And he's ready to share his observations and thoughts. So please don't hesitate to leave your questions to Benjamin. And Benjamin, the stage is yours. And can I ask you please to make the sensitivity of your mic a bit lower? Because we hear you. Now a little better. Guys, leave comments. Is it better now? Benjamin, say a few words. No, you're too sad. We can't hear you, barely. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's better. 8. Now it's a bit better. Okay, the stage is yours, and I see, and you also can see in comments that people use the library that you developed, and some of them are really grateful for that. So the stage is yours, please. All right. Yes. Okay. Yes. Thank you very much, Katya, and the other organizers for inviting me. As she said, my name is Benjamin. I've been a core developer of CPython for about more than 13 years now, and I've worked on a lot of different areas. But today I would like to talk a little bit about security issues in CPython. And the form of this talk is kind of exactly what it says in the title. I'm going to talk about 4 different security issues in CPython that I've experienced, and
in some cases, participated in the diagnosis and fixing of. And I think it's an interesting window into not only security, but different parts of the language and the interpreter, and also the social community around Python and other programming languages. One of the most interesting things about security issues, I think, is that it often fixing them and dealing with them often requires knowing a lot about different areas and different technical details. It's a very cross-cutting concern. So the first thing I'd like to talk about, though, is that it's even kind of an open question, like what even is a security issue in a programming language? Because if you have some sort of application, like a website, it's a little more clear what your threat model is like, you're not supposed to let different users access the private data of another user. You're not supposed to get pwned and have that information stolen. And there's all sorts of well-known threats with web browsers, for example, with like cross-site scripting attacks and all those things which security people have to think about. But a programming language is not an application which end users use. It's a tool for programmers to build other things. So it's not exactly clear what threats we need to be protecting against in a programming language. And there's definitely hard limitations on how well we can do, because we're providing a tool with a lot of power. That's why I use a programming language. And we can never really prevent the user from writing insecure code. That would be impossible. So it's a interesting question to me, like what actually makes something a security vulnerability in a language. But in some cases, it's pretty easy to see that something is a problem in the language. For example, if the Python interpreter just crashes, it's without the user doing something really bad, it's definitely a problem. So I'd like to talk about a particular crash in CPython. So that, as the name CPython suggests, it's written in C, and C has pretty well-known issues with memory safety, and it's very easy to write bugs that can cause security vulnerabilities, and CPython is, of course, not immune. So an example of that kind of bug was in a module called the stirrup module. And my guess is that almost none of you have ever heard of what the stirrup module is. And so that's part of why I bring this up, because it's kind of intersects with some very interesting Python history. So way back in the beginning when Python was created, built-in types did not have methods. So you couldn't, for example, call count on string or replace or any of the other string methods. But of course, people still wanted to do with those kinds of things. So instead, there were methods in the string module which you could use to do various kinds of basic string operations. So, for example, counting. So today we would always just write count as the first argument string dot count. But in the early days of Python, you would have to use the string module. The string module is just a Python module, and it used for loops written in Python and so forth to accomplish its tasks. But unfortunately, since Python can be a little bit slow for those kinds of things, people were unhappy that the string module was so slow. And so there became the stirrup module, which was the string module, but all the functions were written in C. So it was faster to use. So this was still all very early in Python's history, and pretty soon built-in types gained the ability to have methods. And so everyone just started writing using methods on strings rather than using the string module or the stirrup module. But the functions in the string module existed all the way up
for the entire existence of the Python 2.7, and it was only in Python 3 that the methods in the string module were removed, and the stirrup module was also removed. So the stirrup module was still kind of sitting around. Probably no one was using it, but it turned out since it was written in C, it had some bugs. Like if you passed strings that were too long, then it could cause the math inside of the stirrup module would overflow, and it could cause it to write into memory that it had not allocated, which is a pretty serious security bug. So it's very unlikely that anyone is using the stirrup module, but this is still a potential bug and had to be fixed. Luckily, though, it's the sort of problem that was pretty easy to fix. You just had to fix the logic within the stirrup module to detect when something might overflow and then throw an error rather than try to write over memory that it did not own. So to some degree, a very old bug, but one that was probably not all that serious practically in the wild because no one knows what the stirrup module is, and two, very easy to fix. So just a few line change. Those kinds of things are not going to hold for the other issues that we're going to talk about. This is definitely the easy case. So let's talk about another issue which has to do with kind of related to performance, and that has to do with dictionaries. So dictionaries, as I'm sure you're aware, are very commonly used in Python. Not only do many people functions and so forth end up using them, but they are kind of the basis of the Python object model. So you can't really avoid using them even if you tried in any kind of non-trivial CPython code. And dictionaries are internally use a hash table, which is a wonderful data structure that I'm sure we all learned about in our algorithms class, that can use sort of arbitrary objects as keys, such as strings or integers or even custom objects, and then provide constant time access to them within the container. So, for example, in this code, where we just fill a dictionary with the integers from 1 to n, we expect that to run in about linear time, which is linear to n, because the hash table provides those kinds of performance characteristics. But unfortunately, it turns out a while ago that if you pick some particularly evil inputs and put them into your dictionary keys, then you can cause the performance of the dictionary to go from linear to quadratic, which is kind of performance death. And so what actually was going on here? And so this is a concern because oftentimes people take input from users, untrusted input, and stick it into dictionaries. And so if you could change the performance characteristics of the dictionary so severely, you could potentially perpetrate DDoS attacks or other kinds of problems that would break a web app by using up all of its resources using this attack. So what's actually going on here? Well, hash tables rely on the hash codes of the keys being uniformly distributed, or at least close to that. And for anything that you'll encounter in the real world, the hash functions generally perform very well in terms of distributing hash codes uniformly across the integer space. But it turns out that you can if you feed the right kinds of carefully crafted evil inputs into the hash function, they'll end up putting all the inputs into the same bucket, which causes the assumptions that make the dictionary hash table implementation fast no longer true, and kill the performance of the dictionary. They basically turned it into kind of a linked list.
The fix for this problem was to make it so that attackers could not guess the hash code of items and thus not perpetrate the dictionary, not be able to figure out how to craft bad inputs. So the first way this problem was fixed was just mixing in a random seed to every hash code for basic types such as strings and bytes, and so that the secret was generated once per process, and the assumption was that it would be difficult to guess that secret and be able to craft bad inputs, bad hash values. So that seemed to work for a little while, but unfortunately, people discovered that you could, given enough inputs, you could figure out what the secret was and defeat the whole process. And so the more final fix was to switch from the previous hash algorithms that Python was using to one called CPhash, which is much more difficult to reverse engineer. And another major constraint was that since dictionaries are used so commonly in Python, hashing is used so commonly in Python, the hash algorithm has to be really fast. So another key constraint that guided the selection of CPhash was that it's still a very performant hashing algorithm while being more secure. The other funny thing that this fix caused was that it made dictionary ordering less deterministic. So dictionaries are now ordered by insertion in modern Python, but that only happened in the last few years. At the time this bug happened, dictionary iteration order was not at all guaranteed. But before the randomization, dictionaries would have about the same order if you were running on the same platform, just because all the hashing and so forth was deterministic. And people came to rely on that, of course. And so this fix for any randomization actually had to be put behind a flag because it broke a whole bunch of programs because they were relying on the deterministic dictionary ordering. So it also caused users to have to make their code a lot more robust to the assumption, which they shouldn't have been making in the first place, but they were, that dictionaries had a deterministic iteration order. All right. The third issue I'd like to talk about is SSL certificate verification. So when you make a TLS connection with your browser, for example, the client has to verify that the certificate that the server sends is actually one signed by an authority that they trust, and that it's also valid for the domain that they're connecting. So Python's implementation of TLS and the SSL module supported verifying certificates. It just did not do it by default. So if you were very careful with the code you were writing to verify certificates, then you would be fine. But if you just sort of use the default settings, then you would be essentially accomplishing nothing by using TLS or SSL. And this problem propagated into the higher level networking libraries in CPython. So for example, the URL, if you just try to open an HTTPS URL, that's going to make a TLS connection underneath the hood. And in older versions of Python, that would essentially be a very false sense of security, because the client would not be verifying the certificate. So you would have an encrypted connection, but you would really have no idea who it would be an encrypted connection to. The fix for this, of course, was to make certificate verification enabled by default. But that was even more painful and backwards incompatible than the dictionary hash ordering problem. And part of the reason was that, so this happened at a point when CPython was both
producing new bug fix releases of Python 2.7 and releasing new versions of Python 3. And so this was considered to be such a serious problem that the new behavior was backported to a bug fix release of Python 2.7. But of course, many people had come to rely on certificate verification not happening. And so a whole other mechanism had to be added so that system administrators could turn off certificate verification again to keep people's legacy apps working that couldn't be fixed. So there was an entire Python enhancement proposal about how this code would be backported to 2.7 and how it would be ease administrators into the fact that certificate verification was now enabled. There was also a lot of problems related to system certificate stores. So to be able to know whether you trust a certificate, you get a list of the certificate authorities that you trust, which is the role of the system store, certificate store. And how that works on every operating system is very different. So Windows has one, Mac OS has one, Linux distributions usually provide some sort of list. And you need a custom way to extract those certificates in each operating system so that you can verify what you can know what certificates the system wants to be trusting, and that causes a lot of edge cases and things that are different on different systems and whether people have installed different things on their system. So that was another painful part of this migration process. All right, so the final one I'd like to talk about is an issue that has been around for a long time, but got a lot of press recently because there was another paper about it. So there, the reason is that the background is that in Python 3, you can use many kinds of non-ASCII Unicode characters in identifiers. So you can write functions in English or using a Cyrillic script or Chinese or cuneiform, many types of identifiers. So that's great for the wider programming world, which don't always want to write all of their identifiers with ASCII, which was designed to represent characters in the United States in like 1960. But Unicode is kind of a wild world where there are many characters which can be confused with themselves, and many complicated rendering algorithms which can cause humans to interpret a piece of text different from how a machine or a parser might interpret that. So the most basic kinds of confusion this can cause are homoglyphs. So a classic one, even in English, is the numeral 0 often looks like the capital letter O, but there are many between languages and different scripts. For example, the letter H and the Cyrillic N. So maybe if any of you have participated in, I think it's called Volapük encoding, that's the kind of tricks you play. But there, sort of the most recent paper and press was about using bidirectional text to confuse parsers. And so that's because some languages are written right to left, and some are written left to right, and some are even written top to bottom. Unicode provides a way to render right to left text within left to right text. And that can be confusing to parsers and humans. So for example, this is, and one of the examples from the paper is it's possible that you and I could see these two lines, which look exactly the same to us, but the second line may actually cause y to be assigned to the variable rather than x. And that's through some really terrible subterfuge where there's
you insert bidirectional text markers into the comment, which causes the code to be displayed like this, but the actual code points, if we looked at the binary text file, would be in a different order. So this means that the code that I'm looking at, the code that I'm reviewing, the code that I think that's running might be different than what the computer is actually seeing. It seems like this bug was reported to almost every modern programming language. So I definitely know at least Go and Rust and Python got this, and everyone reacted in a little slightly different way. So some people said, well, this is not even actually a programming language bug. This is a bug in text editors or code review tools. They should be showing that something weird is going on here. It's not our fault. Rust took the approach of just banning bidirectional marker characters in Rust source code. Python took the hands-off approach, but we did get this Python enhancement proposal, Unicode-related security considerations for Python, which talks about the kinds of confusion attacks that I was talking about, like the homoglyphs, and discusses how they can mitigate it and why CPython didn't take any action to try to ban these at the language level. But it's not. It's a problem that shows up in many domains. I know this also happened with URLs when internationalized URLs were introduced. There was a lot of people worried about homoglyph URLs. So it's definitely still a open issue, but there's more awareness of it now. All right, the last kind of thing I would like to touch on is how security processes intersect with open source, particularly open source, which is run by people who are volunteering their time. So I've found that dealing with security issues for open source projects is one of the least fun parts of contributing to open source, because having a security issue means that you or someone else in the project messed up, and basically no one is going to be happy with you. Your users are not going to be happy because there's a security bug and they have to update, and maybe the security bug causes backwards incompatibilities, and if you're not fast enough, the security researchers won't be happy with you, and then they'll publish a post about how you didn't respond to their security issue if you're not fast enough. And generally, it's just not a very fun thing to deal with as a volunteer. So I would just encourage everyone to be empathetic and sympathetic to open source projects which are dealing with security problems, because it's a lot of work. All right, so I've talked about a few different examples of security issues in CPython. What are a few conclusions that we can try to draw from this? So I would say one thing is that there's a whole lot of types of security things that we consider security vulnerabilities in a programming language, and many of them go quite deep into how the language is implemented and data structures and various semantics. Most of these issues I've talked about, I could give almost an entire talk diving into the problem and how they're fixed, but I was just only able to give a summary in the time allotted. But the other thing is that it's not a static environment. So, for example, the SSL certificate, the fact that the SSL module did not verify certificates was an issue since the SSL module was added, which I think was in Python 2.4. But HTTPS became much more prevalent after that
especially since browsers pushed to have most websites use HTTPS, and it became the expectation that we would always be communicating over networks with in a secure manner, and so that kind of made it much more important that certificate verification be on by default. And the other thing is that it being possible to be secure, but it not being the default can also be a security bug. So again, with the SSL verification, right? It's not that you couldn't do it; it's that it was not the default, and therefore most programs would be insecure because people are busy and don't have time to check every single line is doing the correct thing. And perhaps the final thing is that Hiram's law, which says that any kind of behavior in a sufficiently used API will be dependent on, definitely applies to security bugs and changes related to security bugs. So, for example, fixing the dictionary performance problem changed the order of dictionary iteration, which was never guaranteed by Python, but people depended on it anyway, and when it broke their code. And similarly with the security SSL verification problem. So it's kind of this security brings in a whole bunch of different parts of software engineering that we end up having to consider. And with that, I will conclude. Thank you very much for your attention, and thank you again to the organizers for inviting me. Yeah, thank you, guys. Do you have questions? Any? Please write us. We have time just for one, maximum 2 questions. And Benjamin, thank you. Thank you a lot that you joined and told so much about various security issues. By the way, I will drop the link to your Twitter where people can find links to your blog where you write about empathy and being sensible while reporting different bugs. I definitely complained about the security source things before. Yeah. So I dropped the link. People can find it and read. Actually, very interesting article. Well, the last that I read. If there is no question, if you can very briefly answer, what's the future of CPython? In 2 words, let's say. You're on mute. Benjamin, I had to think anyway. More bugs. That's a good guess with any piece of software. I mean, Python has grown so much over the time that I've been working on it. It's just amazing, like how universal it is now. And now there's a lot of focus on performance and also advanced features, and there's just so much more activity. It seems now. So that's not the greatest answer, but that's. You see another question on your screen. Is there any simple text to roll into Python contributions? Is there any need in C developers? Yeah. So I mean, there's let's see. So there's lots of open issues, and some of them involve C. CPython is often not the easiest project to get started in, I would say, because it's often true. It's for such an old and mature project. Most of the easy issues have been fixed, and so many of the things that are open are like not so much code changes, but like thinking about the best way to design something, or the best way to make a change that causes the least amount of breakage, and lots of like questions that require a lot of thinking. So there's always things to do. You can look at the issue tracker, but I would just
caution that it's not an easy on-ramp. Thanks. One more thing is about Rust. Two people asking about that. Rust Python interpreter as a way to fix some issues related to C and safety. Yeah, I think. Well, in general, I think Rust is great. I'm glad that we're no longer have to write things in C and C++, and suffer the consequential undefined behavior bugs. I think it's very exciting that people can write C extensions. Well, not C extensions, write extensions in Rust, so Py03. I haven't looked a lot at the actual Rust Python implementation itself, but yeah, in general, the less C, the better. So. Sorry, guys, we cannot answer all of your questions. I will say Python 2 is done. We're done. It's gone. Python 2. If you will have time, maybe you could join the stream link on YouTube and answer people, because we need to start the next talk. Yeah, sure. Just one tiny thing we ask everyone: Poetry or Python V? I don't use either. Whoa. Okay. On that point, I think we can invite another speaker. Thank you very much, Benjamin. Thank you, everyone, and thank you again. Bye. 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 And I invite Eden Marco. Hi, Eden. Hey, how's it going? How's it going, Katya? Nice to meet you. Hi, everyone. Nice to meet you. Yeah, as you see, very intensively. And if you don't mind, I will introduce you. Sure. I'm very happy to meet you, and thank you that you joined. Eden is a software engineer at Orca Security, and this is the company which is supporting today's meetup. And also, Eden is a best-selling instructor on Udemy, and he has more than 6,000 students. Just in case you may want to have a look at Eden's courses, I will drop a link now in the chat. And today, Eden will share his experience about leveraging graphs. I get no clue what's next, so Eden, welcome. Will you share your screen? Yeah, thanks. First, I want to make sure, do you hear me? Does it sound okay? Okay, let me just share my screen. Okay. All right, so I'm assuming now you're all hearing me. So let's start this presentation and let's start this talk. So the topic of this presentation is how we leverage at Orca graphs to answer cybersecurity questions. Now, to give you a heads up, the cybersecurity question we're asking ourselves is actually whether an asset is internet facing or not. So first of all, let's just talk what's in it for you. I mean, what are we going to talk about and what the agenda is going to be. So we'll see how we approach this problem of determining whether a cloud asset is internet facing or not using graph databases. So this is our theme, and this is the question that we're going to answer end to end, including running and writing code. Yeah, okay. So we're also going to talk about cloud and networking. So we set up a cool environment of some private EC2s with a load balancer, Apache web server, and we'll soon see this environment to determine whether those assets are internet facing or not. We're also going to cover graph databases in a very short while. And we're also going to have some hands-on graph database modeling with Python. Okay, so we're going to take the assets that we see in the cloud and we're going to model them with nodes. We're going to model the relationships between the access of those assets with edges. And then finally, we're simply going to write and run an algorithm that determines whether they're internet facing or not. So that's pretty much it. Okay, some buzzwords we're going to hear
during this talk, and maybe I have already told them. So we're going to talk about graph databases, cybersecurity, cloud, scale, AWS, Neo4j, what else? BFS, and many other networking concepts and ideas. So just a quick disclosure, I do assume some knowledge in cloud and in some networking. So I'm sorry if you're not familiar with this stuff, but I'm not going to cover them. And I'm just going to show you the lab that I have set up. Okay, so let's take a look at our environment that we're going to explore. Okay, so the environment we're going to explore is going to be a very simple environment of an application. So I have already set up, and I'll show you soon those assets, 2 EC2 instances on AWS Cloud. And on those EC2 instances, we have an Apache web server running. Okay, now those EC2 instances, they are in a private subnet, and they are not exposed to the internet right now, and they don't have any public IP or any DNS. So what I also made, I also created an application load balancer, which is going to forward the traffic from the internet to those EC2 instances. Also, I had already set up an internet gateway to handle the traffic to the internet, and also an ad gateway, so those private instances can download the Apache web server and also download it and run it. Anyways, so let's take a look at this environment right now. So if I'll just go to the AWS console, you can see I'm right now in the EC2 dashboard, and I am on the load balancers tab. Okay, so we can see we have here a DNS name. So I'll just go over here and put this link, and we can see as I refresh it, every time we're getting and hitting a second EC2. First is the first EC2, then the second. So the load balancer is actually balancing the traffic for those private EC2s. If I'll go to the instances, we can see that we have 2 EC2s, and we can even see that those EC2s, I'm not sure that you can see my mouse, but those EC2s don't have any public IP addresses, nor they have public DNS. So they are actually private, and we also have attached also, and I also prepared all the security groups and all the networking to let them accept HTTP traffic from the internet. Okay, so I don't want to go and dive into the entire networking issue over here, because our goal in this talk is to determine whether they're internet facing or not using Python. Okay, just a quick note, I'll just show you over here. I'll go to the VPC, and I'll show you that they are in private subnets. Okay, so I created 2 subnets for those EC2 instances. Created also 2 public subnets, and this basically enables our application to be fault tolerant. So if one instance fails, then the load balancer will balance the traffic to them. Okay, so now that we have covered this environment, okay, I'll just show you again this picture. Then the question that we are asking ourselves is, how do we determine with Python that they are internet facing? Okay, but before we do that, let's talk just a bit about myself. Like Kayla introduced me, my name is Eden Marco. I was born in LA, raised in Israel, married, 29 years old, software engineer at Orca Security for almost 2 years now. I have a BSc in computer science from the Technion, Israel Institute of Technology. Also a teaching assistant at Reichman University for 2 courses, functional programming and intro to CS. And also Udemy bestseller instructor. So I have mainly 2 courses. Those courses are about, one is Neo4j and Cypher query language, which is also a graph database. In this course, I quickly demonstrate how to use Game of Thrones data. Okay, I download a data set of Game of Thrones, and I simply show how to use the Cypher query language to induce some cool conclusions about the show.
So this is one course, and the other course is about PyTest and about Django applications and how to test Django applications. Okay, so where do I work? And I work at Orga Security. And basically, it started like this in Israel. This is the Israeli team. Then became like this. Here, I joined in the middle. Then became this, and then this. Okay, so basically, Orca in a nutshell, founded at 2018. We have 8 founders, which are very technical, hands-on, raised in total 550 million. And we're currently around 200 employees. 105 are in the engineering team, and maybe even more. I just stopped counting. And we have also many sites for our engineering team. We have a site in Israel, which is where I am located, and we have a site in Minsk, where are you at, I believe. And we have also a site in the UK, US, and many other sites that I don't know of. Also hundreds of customers, but that's Orca in a nutshell. So what do we do? I mentioned internet-facing cloud assets. So basically, we at Orca, we provide a security solution, a holistic security solution for the cloud. We allow our customers to inspect and to have the posture and to see how secure their cloud assets are. And how we do it is by modeling everything like a graph. And when we do that, we can determine whether an asset which has a vulnerability on it, whether we are able to give context and to prioritize those vulnerabilities and those CVEs by giving this context, let's say if it's internet facing or not, if it can access other assets, like you can see in this example, which it can access this EC2. And this EC2 can access this DB with a PII, private information. So basically, if this asset is at risk, then this whole chain is at risk. So that's basically what we do at Orca, and it's very relevant to our talk right now and to our demonstration of to determine internet-facing or not. Because, of course, if an asset will be internet-facing, then we'd want to give the alert that we issue on it a higher score. Anyways, okay, so we discussed a bit about Orca. So let's see how we can calculate whether this asset is internet-facing or not. So first of all, let's talk about what's internet-facing, because this is a broad topic. Now, this question is a bit obscure, because if you'll ask this question, different people, you get different answers. But for simplification and to simplify this talk and this POC I'm going to show you, let's assume that an asset is internet facing if it can accept traffic, let's say with the curl command. So like I showed you before, we could have gone to this, we could have curled to this asset and get the response as well. I want to do it now just because I just want to save in time. And yeah, that's it. So let's discuss how we would do it. Okay, so there are a couple of approaches to do this. Now let's go back, at least for me. I mean, using with relational databases is the intuitive thing to do. I mean, to create tables, to create models, let's say in Django and with Python, and to link them one with another, maybe a foreign key. But when determining if an asset is internet-facing or not, in this case, if we have many assets and we have a very interconnected environment, and this is exactly how we profile cloud environments. They are very and highly interconnected. So this, if we do this using relational databases, will result in huge queries with a lot of joins, and really, it's not very pleasant. So what we want to do is we want to approach this problem as a graph theory problem. Okay, so graph theory in 2 seconds. Okay, I assume I assume that you're already familiar with it, but just for the sake of it, a graph is a set of vertices and edges. Maybe I'll call them vertices nodes. You see those circle ones are nodes, and the
and this arrow over here connecting to two nodes is an edge. Okay, and what we're going to do now is going to model our internet-facing assets, and we're going to run the algorithm. But before that, let's say I want to show you and tell you what are we using here at Orca. We use AWS and Neptune as our graph database. The reason we chose it because it's fully managed, because we are native to AWS. That's where we deploy the production. That's where we develop. It also supports multi-tenancy with its partition feature. So it allows us also to retrieve with the same partitions information in a very short time. And also, it's very high performance with all the optimization AWS engineers have put in to this service. Okay, but this talk is not about Neptune. Okay, and we're going to use for this talk Apache Tinkerpop and Gremlin. So basically, Apache Tinkerpop is the framework that we will be querying now our graph and our graph database, and Gremlin is going to be the traversal language. Okay, so like Cypher has, if you're familiar with Cypher and Neo4j, like Neo4j has Cypher, then we're going to use Gremlin over our Neptune DB. So let's now discuss the algorithm and what we're going to do. So the first thing we want to do is to scrape the cloud metadata from AWS. We call that the control plane. Okay, we want to go and we want to execute AWS commands to get all the EC2 instances, all the security groups, all the load balancer, and then we want to model everything together in our graph as nodes and edges. And the third thing will be to simply run a BFS. Okay, so what you can see right now in my presentation is a simple command of AWS EC2 describe instances, which returns the list of instances. This is the AWS CLI. Then we will model it into a graph, and then we'll simply run an algorithm that will output all the paths from the internet to those assets. Okay. So just to show you that I have set up everything. So right now, if I'll just run everything, just show you the script I made. I'm going to show you the code very soon. Okay, and I'll just run it again. Yeah, I had to do a little bit setup just for the talk. Okay, so here we got an output, okay, of our algorithm. And basically this output will show us those, it will iterate over all the EC2 instances, and it will give us the path that the internet can access them, okay? So you can see for the first EC2, we can start from the internet, then go through this load balancer I created, and then the traffic will go to this instance, okay? So let's go back to the presentation, and let's dive into the code. Now, just another disclaimer over here. What I'm showing you is not the cleanest code, and it was only written as a POC. It has a lot of simplification for the talk, because obviously we can't cover everything in 45 minutes, but it does contain everything end to end. Okay, so we'll have a POC solution. Okay, so this is our main Python. Code, okay, our main function. And we can see at the beginning, we are getting all the information for AWS. We have here get instances data. We have here a function called get load balancers data. And we have here get target group, okay, which will get us all the target groups of this. Then what we will do, the second part, will be to simply model everything like a graph, okay? So you'll see here, I created the internet. We'll create the EC2 nodes, we'll create the ALB, we'll create the connections between the ALB to EC2, and we'll cover everything. The third thing we're going to do is we're going to run an algorithm which is going to determine whether there is a path from the internet and to those instances. Okay, so let's first start with the first part of parsing. Okay, and parsing the information, getting the control plane. So basically the code that I have right here, I'll show you
show you right now. So basically, this code is very, very simple. What it does, it uses the Botter3 library with Python, uses its clients. For example, let's talk in the beginning. Let's talk about instances. It simply makes a request through the EC2 client to describe the instances and gets a result. What do we do with this result? We simply manipulate it and maybe clean it and to have something to work with. Okay, so I'll show you an example for what do we get from this command. So this command actually describe instances. It's going to be the same command as I'm writing right here in the AWS CLI, and this is how the output will look. Okay, we can see, for example, we got a list over here, and our instances. We can see the private DNS, private IP. Maybe we can see also tags. We can see all the information about the EC2 instance. Okay, let's return back to the presentation. Amazing. Okay, so right over here we describe the instances data, and we do the same for the load balancers. Okay, which will get the application load balancer. Now for this talk, I have only made and wrote the ALB, and I'm not going to talk about other load balancers, network load balancers. Not going to talk about them, just about the application load balancer. And the third is the target groups. Okay, also the target groups, but this part of the code is not the part that we're interested in, because it's simply parsing the code, getting the results from AWS, then parsing and cleaning the code. Anyways, so we have discussed this part over here, okay, this part of our main function, which gets all the metadata from the cloud, the control plane. So basically, this gives us this part of the chain. Now, what we want to do is we want to model everything as nodes and edges. Okay, so that's what we want to do. We want to take this information that we see over here, and we want now to transfer it to nodes and edges in some kind of graph. Okay, so for that we want to go from this, as if we take a look at this as our environment, we want to turn it into this. Okay, and this is our Gremlin visualizer. Okay, so this is an open source code that will help us connect to our graph database and see all our nodes and edges. So if I just open something I have already prepared, so you can see right now our environment in this visualizer. If you just, I'll just click on one of them, we can see all the information of this EC2 that I clicked on it. We can even play with it. For example, if I want to display, instead of this, I want to display the instance ID. So I can do something like this. I can say, hey, the labeled feed will be instance ID. Let's refresh it, and now we see now the instance ID. And let's say instead of this ALB to show us IPv4 and the address type, I wanted to show the load balancer name. Oh, okay, called it OTS ALB. Okay, so this is a node, a dummy node that we created that represents the internet. Okay, so you can see that we modeled here an edge between the internet of ODS to OTS ALB, and this edge is labeled as forwarding traffic. Okay, if we'll click on it, let's just click on this edge, then we can see that the listen port of this load balancer is going to be 80. Anyways, let's go back to the code and see how it's done. Cool. Okay. So now, okay. So now we can see at the beginning, we are creating an internet node. So what this syntax over here, for those of you who are not familiar with Gremlin, Gremlin is the traversal language we're going to use. And it's very easy and intuitive to figure out. So here we're starting with our graph, and we're adding a vertex, and we're going to label it as internet. We're going to label it as an internet, and then we want to give it a property of ID internet.
Now, why do we give it an ID and not use the generated one that Granny is going to give us? Simply because we want to access it later on easily. So we want to then maybe filter out for all those all those nodes that has the ID of internet. And from them, we will start looking for our instances that we're connected to. So let's take a look at the code that models everything like a graph. So right here at the beginning, we are creating the EC2 instances. So we got the instances through the Boto3 library, and now we're simply iterating over there and creating a vertex that is labeled as an EC2, and with the property of the ID to be instance ID, just like we did with the internet. The next thing we want to do is we want to add all the properties of this EC2 to that node. So for that, I just wrote and implemented the function that would iterate through all the properties that we have and we got, and we'll simply add them to the EC2. Okay. And now what we want to do is we want to create the ALB nodes. Okay, so we're going to go through all the application load balancers. We're going to create an ALB node, and we also, the same way, we will use and add the properties to that node. And if we had time, and this is what we do in the real solution, we would also look at security groups. We would also look at NACLs, maybe at route tables. So we will do a lot of things before connecting these load balancers to the internet. Okay. However, because we don't have time to do this, I'm just going to assume that everything has access. Okay, so I'm going to add right over here. I'm going to add here a node, an edge between the internet. You see, we're starting from the internet. Then we're adding an edge, which we're going to label as forwarding traffic to this load balancer, and we're going to give it, for example, the listener port of 80. Okay. Now, yes, this is a dummy lab, so obviously this is not the robust solution. Okay, this is just for the POC of the stock. Okay, so right now we basically labeled and created our ALBs and our instances. So now what we want to do is to connect them one with each other. Okay, so for that, what we will need to do is we will need to find all the target groups of those load balancers, and we would want to check if those instances are part of those target groups. And if they are, we do want to connect them with the ALB. So this is basically what we're doing. We're doing in this code. So you can see right over here, I'm getting all the target groups in this ALV. I'm taking and iterating through all the target groups, and then I'm taking only the ALB that I'm interested in. Then I'm going to get this node of this ALB, and then I'm going to go through the target groups and see if there is a connection between them. I'm going to create it. If there is a connection between the load balancer to the EC2, I'm going to create an edge. I'm going to put it as forwarding traffic, and then I'm going to give it the property of the port. Again, everything is going to be through the AWS information we got through the control plane. Okay, so basically now we have created this graph, okay, that I showed you before. So let's just take a look at it again. Okay, so we can see that we have the internet, it's forwarding traffic, and we can see now those edges between the ALB, okay, and we can see that, let's take a look at this edge. We can see that it's forwarding on port 80, and it's going to get to this instance over here, that we have all this information. So let's go back to the presentation. Okay, so we're almost there, okay? We did and we modeled everything together. Now the last thing we want to do is to simply find any paths
from the node internet to those load balancers. Okay, so for that, what we want to do is we'll start with our graph. Okay, and we want to use a BFS method of going through the graph. Okay, this is called traversing. Okay, we're going to traverse through our graph. So we're going to get all the edges, all the nodes in our graph, but we want to start from the node. Yeah. We were here. Yeah. Okay, so we started with our graph. We said we want to iterate through a BFS method. We took all the vertices, and now we are starting to find the node with this source ID. Now, when we call this function, shortest path, I remind you, we call it with the source ID of the internet, as you can see here, and the target ID for each instance ID. Okay, for here, you can see we're iterating through all the instances. Okay, we're iterating through all the instances and getting all the shortest paths. Okay, now why are we getting the shortest path and not all the paths? Because we only care if there is a path or not. We don't care about the path yet, at least in this POC solution. Now, this value map simply gets simply a function of Gremlin that gives us the instance ID. Okay, so we are starting from our source ID. Okay, this is where we are starting our traversal. Then we're using the repeat command, which is pretty intuitive that it repeats our next step. And we want to see all the outgoing, edges that has the label forwarding traffic like we had before. And we want to use something which is called simple path. This basically filters out any cycles and any nodes and edges that we already saw, so we won't get into an infinite loop. And then how do we want to iterate through everything? We want to do it with until we get the target ID, which in our case, the target ID will be those EC2 instances. And that's it. At the end, we want to turn it into a path. This is simply manipulating the data from Gremlin. Maybe we want to limit the paths to get only the 10 shortest paths, and we want to turn it into a list. And then this code, right over here simply prettifies everything. Okay, simply prettifies everything, and that's basically it. Okay, so what did we do in this talk, and what did we talk about? We talked about cloud. I showed you the cool lab environment that we made. We showed you a bit about the networking, the security groups, the ALB. We talked about graph database in a very short while, and then we hands-on modeled nodes and edges in our graph, and then ran the algorithm to determine whether they're internet facing or not. Now, this determination if an asset is internet facing or not is super important to give the context how vulnerable it is, and if it has vulnerabilities, if they are any interest to us. Because if we have an asset that, for example, has a vulnerability on it, however, it's not even exposed to the internet and no one can reach him, then it's not very interesting. So we don't want to issue that of a severe alert as an asset which is internet facing, so anyone in the internet can access it and can actually exploit this vulnerability. So that's basically it. If you have any questions, I'll be happy to answer. Yeah, thanks, Eden. Let's wait for a while people type in and thinking about questions, because your talk is rather intense and many information. Please, Nikolai, maybe you have any question? Oh, not for now. By the way, if you want to contact me, you can add me on LinkedIn. I'd be happy to talk and get to know you. So yeah. Mm-hmm. I will drop a link in chat with your LinkedIn profile.
Yep, we have a question. Well, but it concerns Udemy. You mentioned Udemy. How much time does it take to create a course? Okay. So it depends how much are you experienced with editing videos and how much time do you want to put into it. But basically, maybe because I'm a bit experienced with creating videos, then the rule of thumb will be maybe for every 1 minute of content, then it takes around 20 minutes of content of time. Sorry, 20 minutes to produce, because there's a lot of things to address. The microphone, recording the screen, then editing, then creating the content and everything. Another question is regarding the system that you've shown. How do you test it all? That's a good question. So basically, because we are using cloud environments and they are by nature ephemeral and they're changing all the time, then what we can do is, first of all, is to unit test it, and that is to fake and to make and create stabs of the output we're going to get from the cloud providers, and then rely on them. But so that would be one solution to simply mock the cloud responses. We can do that easily with a Python library, which is called Moto. And if we want to make a more end-to-end test, then we'll need to deploy the assets like I did and make them, for example, internet-facing. And we would need to actually run on those test accounts. Let's call them. So I see there is, could you share the presentation after the event? Yeah, sure, no problem. I believe Eden will drop the presentation to organizers, and organizers will send an email with presentation attached. Yeah, sure. Cool. Any more questions? Nope. Eden, thank you very much then. Guys, you can add Eden on LinkedIn. Yeah. Nice meeting you all. Nice meeting you. Thank you very much. Thank you, Eden. Thank you. Bye-bye. Have a good day. So, так, ребята, мы с вами остались без наших спикеров, однако, как, возможно, вы видели, мы заявляли возможность выйти на сцену, пускай на виртуальную сцену, к открытому микрофону и рассказать что-то про Python, за Python. Так что, если у кого-то есть какие-то слова, которые хочется сказать, может, какая-то тема, про которую поговорить около Python хотя бы, лучше поближе к Python, но можно и около. Приходите, рассказывайте. Можете постучаться ко мне в Telegram, и я выдам вам ссылку, куда проходить. Сейчас, секунду, я заброшу вам Telegram свой в комментарии. А пока ты ищешь свой Telegram, я сброшу ссылку на Telegram-чат Минского Python-сообщества, чтобы люди подключались и там могли обсуждать за Python, про Python. Там меня и найдете. Я предлагаю подождать буквально 2 минутки. Если люди не откликнутся, то будем завершать. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам в целом ивент, кто из спикеров больше понравился, какая тема легла на потребности, которые у вас есть. Похоже, народ уже немножко подразошелся. И подустал. Время позднее. Темнеет рано.
Хорошо, тогда я еще... Да, про графы было интересно, пишут, и что и первый, и второй спикер понравились. Спасибо большое. Я еще скажу, что пришлем все презентации, ссылки на твиттеры, линкдины спикеров, пришлем форму обратной связи. Пожалуйста, уделите этому время, буквально 1-2 минутки. Николай, наверное, к тебе вопрос. Когда следующий ивент? Как только, Юра, ты подготовишь доклад и захочешь с ним... Ну, если без шуток говорить, то зависит от того, как появятся у нас спикеры, готовы выступать. Обычно мы стараемся делать какой-то ивент, чтобы было спикера 2 хотя бы, потому что когда один... Хотя, может быть, и с одним спикером тоже когда-нибудь проведем в ближайшее время. Я рассчитываю, что где-нибудь в январе может что-то случиться, а может быть, найдется кто-то, желающий закрыть какой-то свой гештальт, или у кого-то есть план на год, где было публичное выступление. Так что если у кого-то был такой план, и он готов за 2 недели стахановскими темпами подготовить доклад, пишите. Предоставим вам площадку для выступления. Да, и кроме того, если вы хотите кого-то послушать, или пока у вас нету идеи собственного доклада, но есть важная тема, которую нужно обсудить, вы тоже можете об этом писать. Попробуем подыскать спикеров на эту тему. Вадим спрашивает, Евгеньевич, когда в офлайн пойдем. В прошлом месяце мы сходили в офлайн. Туда пришло не так уж много людей. Все-таки народ сейчас слегка подостерегается. Возможно, правильно делает. Надеюсь, когда потеплеет, там, может быть, по осени, может, уже только ближе к лету, все-таки проведем что-то в офлайне. Может быть, сделаем это на открытом воздухе, хотя не уверен, что такая возможность будет. Но вдруг. Татьяна, еще наш соорганизатор и драйвер сообщества, пишет, что да, прошлый был в LaverX, я не проговорил это, и говорит, что можем повторить. Ну, можем повторить. Мне кажется, мы можем благодарить всех и завершать. Я со своей стороны еще раз говорю спасибо On The Spot и Work Security, что поддержали Meetup. Спасибо организаторам, что так все здорово случилось. Люди пишут, что они уже уехали. Да, Наталья пишет, что какой офлайн мы уже уехали. Ну а кто нам мешает провести офлайн мероприятие Minsk Python Meetup где-нибудь в Вильнюсе, в Лоди, в Варшаве? Все, я предлагаю не задерживать. Всем спасибо огромное. Да, мы обещали, что будем до 9, как раз без 3 минут, и можно и расходиться. Я думаю, надо сказать спасибо Кате за то, что она провела это мероприятие так живенько, радостно, с таким позитивом, зарядила, возможно, многих из слушателей этим позитивом, за что Кате спасибо. Мы должны, наверное, сказать, опять же, спасибо нашим партнерам и чуть больше про них рассказать, или нет, или уже все, что сказали, хватит на них. Те, кто нужно будет, найдут информацию. Это хватит. Ну да, с одной стороны, мы уже все проговорили, просто на всякий случай решил уточнить, мало ли. Так, досчитываю последнее сообщение. Да, можно, я думаю, и расходиться. Никаких желающих прийти к микрофону сегодня нет, надеюсь. Они появятся. Если не появятся желающие говорить в микрофон, не будет больше митапов. Все просто. Я подчеркну, что это называется на М манипуляции. Все, это мотивация.
Мотивация, хорошо. Все, всем спасибо огромное. Спасибо, что были с нами, спасибо за комментарии. Всем пока. Всем пока.